Mina damer och herrar, varmt välkommen ombord. När du funnit din plats ber vi ta ett steg åt sidan så de bakom kan passera. Det finns även plats för handbagage under stolen framför. Sitter du på första raden eller vid en övergång måste allt bagage och lösa föremål placeras i bagagehyllan ovanför. Ladies and gentlemen, welcome aboard. When you have found your seat, please step aside to let those behind you pass. There's also space for your cabin baggage underneath the seat in front of you. If you are sitting in the first row or an exit seat row, all baggage and loose items must be stowed in the overhead compartment. Boarding completed. Vi förbereder nu kabinen för start. Välj flight mode på din mobiltelefon och all annan elektronisk utrustning. Placera handbagaget under stolen framför dig eller bagagehyllan ovanför. Sitter du på första raden eller vid en övergång måste allt bagage och lösa föremål placeras i bagagehyllan. Spänn fast säkerhetsbältet, fäll upp stolsrygg och bord. Tyngre föremål som väger mer än 1 kilo, exempelvis en laptop, ska placeras i handbagaget under start och landning. Och det ska även nu vara fri utsikt genom fönstret. We're now preparing for departure. Please select flight mode on your mobile phone and all other electronic devices. We ask you to place your cabin baggage under the seat in front of you or in the overhead compartment. If you are sitting in the first row or an exit seat row, all baggage and loose items must be stowed in the overhead compartment. Items heavier than 1 kilo, for example a laptop, must be stowed in your cabin baggage. Fasten your seatbelt, raise your seatback and tray table to an upright position and ensure that the window shades are open for takeoff and landing. We will now perform a safety demonstration. Please remove your headsets and pay close attention. A summary will follow in English. Ja, vi kommer nu hålla en demonstration om utrustningen ombord och ber därför att du tar av dina hörlurar och lyssnar uppmärksamt. En sammanfattning finns ombord på safety ombordkortet i stolsfickan. Besättningen ombord är för din säkerhet och det är viktigt att du följer våra instruktioner ombord. Säkerhetsbältet spänn fast och öppnas så här. Och det ska alltid vara fastspänt när skylten med säkerhetsbältet är tänt. Vi rekommenderar att du behåller bältet fastspänt när du sitter ner i stolen. Om syrgas behövs öppnas panelen automatiskt och maskerna blir synliga. Dra ner masken med kraftfullt ryck. Fäst den över näsa och mun och andas normalt. Justera bandet för att hålla masken på plats och ta först på din egen mask. Hjälp sedan andra. Flytvästen finns under din stol. Dra västen över huvudet. Lägg bandet runt midjan. Fäst spännet och dra åt bandet. Det är först när du lämnar flygplanen genom utgången när du blåser upp västen genom att dra den röda brickan. Behövs mer luft använder du munstycket på sidan. Lampan tänds automatiskt vid kontakt med vatten. Nödutgångarna bak, över vingarna och i den främre delen av kabinen är märkta med exit-skyltar. Ljus i mittgången kommer visa vägen ut. Lägg redan nu märke till var din närmaste nödutgång finns. Allt bagage måste lämnas kvar vid en händelse av en evakuering. Det går bra att använda elektronisk utrustning och wifi så länge flight mode är aktiverat under hela flygningen. Om du landar utrustningen, övervaka enheten under laddning och kontakta besättningen om enheten blir varm eller producerar rök. Samtliga SS-flygningar är rökfria, det gäller även på toaletterna och inkluderar elektroniska cigaretter. Vi tackar för uppmärksamheten och önskar er en trevlig resa. I would like to summarize some of the safety information included in the safety on board card in your seat pocket. The crew is on board for your safety and it is important you follow our instructions on board. Always keep your seatbelt fastened whenever the seatbelt sign is on. We recommend that you keep your belt fastened whenever seated. If oxygen is needed, a panel above you will open and a mask will appear. Your life vest is under your seat. The emergency exits in the aft, over the wings and in the forward part of the cabin are marked with exit signs. Lights in the... Ja men hallå, då var det cabin secure för takeoff. Tack, hej!
Ja, mina damer och herrar, återigen varmt välkommen ombord. Inom kort kommer jag och mina kollegor påbörja vår servering. Reser du med oss i SAS Plus så bjuder vi på snacks tillsammans med varma eller kalla drycker. Reser du med oss i SAS Go så har vi tillgång till snacks och kalla drycker till försäljning. Menyn hittar du i stolsfickan framför. Som vanligt bjuder vi på kaffe eller te. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss i besättningen. Återigen, varmt välkommen ombord. Once again, ladies and gentlemen, a warm welcome aboard. In a short while, we and my colleague will begin our in-flight service. If you're traveling with us at SES Plus, we will offer you a light snack together with cold beverages. If you're traveling with us in SES Go, we'll offer snacks with cold beverage for purchase. You will find a menu in the seat pocket in front of you. And as always, coffee and tea are complimentary. If you have any questions, do not hesitate to contact the cabin crew. Once again, welcome aboard. Ja, vi ska nu förbereda kabinen för landning. Tyngre föremål som väger mer än 1 kilo, exempelvis en laptop, ska placeras i handbagaget. Vi placerar handbagaget under stolen framför eller bagagehyllan ovanför. Spänn fast säkerhetsbältet, fäll upp stolsrygg ombord och det ska nu vara fri utsikt genom fönstret. We're now preparing the cabin for landing. We ask you to fasten your seatbelt, raise seat back and tray table to an upright position and ensure the window lights are open. Cabin lighters must be placed underneath the seat in front of you or in the overhead compartments. Items heavier than 1 kilo, for example a laptop, must now be stowed in your cabin baggage. Thank you. Cabin crew, take your seats.
100 above. Minimum. Flight slow. Retard. Retard. Ja, mina damer och herrar, då får vi önska dig hjärtligt välkommen. Av säkerhetsskäl ber vi att du behåller säkerhetsbältet fastspänt, håller stolsrygg och bord uppfällda samt utrymningsvägar fria från allt handbagage tills att skylten med säkerhetsbältet är släckt. Var försiktig när du öppnar bagagehyllan så ingenting faller ut. Och innan du lämnar flygplanet, gör en extra koll så att du inte glömt kvar något ombord. Var uppmärksam på nivåskillnad mellan flygplanet och bryggan eller trappen när du stiger av. Rökning är tillåtet först när du kommit till ett rökområde. Vi i besättningen hoppas du haft en trevlig flygning med oss på SS och SkyTeam. Vi ser fram emot att se dig ombord hos oss igen. Tills vi ses nästa gång säger vi på SAS tack så mycket och önskar er en trevlig dag. Ladies and gentlemen, warm welcome. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seatback and tray belt upright. The escape route free from all cabin baggage until the fasten seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartment to prevent baggage from falling out. And before leaving the aircraft, please check that you don't forget anything on board. When disembarking, please observe the possible difference in level between the aircraft and the gate bridge or stairs. Smoking is only permitted in designated smoking areas. We hope that you enjoyed the flight with us at SES and SkyTeam. We look forward to seeing you on board again. From all of us at SES, until next time, thank you and goodbye. Cabin crew, disarm doors and cross-check.